Hi guys, this is another episode from Discover This World. Today I'm at Korets town, Rivne region, Ukraine, and I would like to show you the Korets Castle, which was built in the 14th century by Prince Theodor Ostrogski. You will see how this castle looks today and how unfortunately it is neglected and left in ruins. So I will walk you through this place in this video. Please enjoy watching. Привет, ребята! Это очередной ролик на канале Discover This World. Сегодня я нахожусь в городке Корец в Ровненской области на Украине. И я хотела бы показать вам Корецкий замок, который был построен в XIV веке князем Федором Острожским. Вы сможете увидеть, как этот замок сохранился в наши дни и как сильно он запущен, к сожалению. Но все же, давайте наслаждаться его видами вместе. Желаю вам приятного просмотра. So guys, hope you're enjoying watching this video. If you like this video, please click the like button. You know, I often travel and keep shooting similar videos, so please do subscribe to the channel, click on the notification bell to get notified when a new video is uploaded. Ну что ж, ребята, надеюсь, видео вам зашло. Если ролик вам понравился, нажимайте на лайк. Я много путешествую и снимаю много схожих видео, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы знать о загрузке новых видео. Желаю вам приятного просмотра!